no. Confundida. Ers perceptiva mira. Quiero empezar en un lugar. Porcla. De las personas creen algo que suena razonable. Incluso emocionalmente inteligente. Sí. Te ama lo. Pero. Lo que tu cerebro no te. Diciendo. Los seres humanos no estamos decididos para la transparencia emocional, estamos decididos para minimizar el rechazo. El amor real, el amor vulnerable es una de las experiencias amenazantes que tu cerebro puede encontrar. No. Amenazante. Amenazante, tu sistema nervioso trátala. Emocional de la misma manera que trata el peligro. Cuando entiendes eso. Cuando realmente ves lo que sucede bajo él. Muchos comportamientos confusos dejan de ser confusos, empiezan a tener sentido. Hay una verdad oculta. Algo sutil, algo que tú. Ya siente pero. No puede articular. A veces, los sentimientos fuertes producen los comportamientos contradictorios, no porque no la imports, sino porque la importes demasiado. Vamos a ir despacio, hablamos de las señales de que un hombre te llama en secreto cuando sus palabras, en silencio, pero su sistema nervioso, gritando, mientras avanzamos. Quiero que escuches de otra manera. No como si estuvieras analizando a alguien, sino como si estuvieras descifrando un cerebro humano que intenta protegerse. Porque el amor en su. No es solo romance, es supervivencia. Hay algo fascinante que hay el cerebro cuando comienzas a importar profundamente para alguien. Cambia la forma en que funciona su sistema de amenazas. Es don debemos mirar primero. Porque una de las señales fiables del efecto oculto es se vuelve extremamente inconsistent. Cercano, distante, disponible emocionalmente en tal siguiente ahora. El asunto. La. Interpreta la inconsistencia como falta de. Pero. La inconsistencia suele surgir del conflicto, no de la indiferencia. Debullarlo en una servileta. Dentro de su cerebro, dos sistemas chocan. Primero, el sistema. El cerebro emocional, antiguo generando apego. Angelo. Segundo, la corteza prefrontal, el cerebro racional, protector evaluando riesgos. Cuando los sentimientos se intensifican, el sistema de alarma se vuelve hiperactive y el amor mental ocu. Enuego. Miedo a perder, respuesta de amenaza. Fuerte entonces. Chiuche. Ocurre. Acercamiento. Retirada. No es aleatorio. Es. Una parte. Otra susura. Quedado. Salir herido, estira y floya interno produce inconsistencia conductual. No por las emociones son. Sino porque son abrumadoras, micro. Para ti en lugar de preguntar, por. Chiuche. Es tan inconsistent? Pasa. Observa patrones, no episodios, se distancia. De momentos de intimidad emocional. Por retirarse tras la. Suele indicar impacto emocional no. Vemos algo. Sutil. Reacciona intensamente a tus estados emocionales, tu tristeza la afecta tu. La inquiet, tus cambios de. Resonan en. A veces. La. Parece desproporcionada. Lo que ocurre bajo él. Cuando alguien se vuelve emocionalmente significativo, tu cerebro lo integra en tu sistema de. Esto es co. Tu sistema nervioso deja de operar en aislamiento, se sincroniza, a nivel neural, se activan las neuronas espejo redes ligadas a la. Emotional, pero la capa. Profunda. Tu malestar ya no es solo.
es. Sus estima nervioso. Respond el cortisol puede aumentar cuando. Cuando. Mal los circuitos de oxitocina se activan cuando. Cuando. Segura tu estado emocional se vuelve relevante, micro. Parece. Observa su respuesta a tu vulnerabilidad no solo a tu. El amor suele revelarse en la. Al dolor, otra seal fascinante. Recuerda detalles que. Cuando. Olvidaste haber mencionado, la memoria nunca es neutral, y el hipocampo prioriza lo emocionalmente relevante la. Es un marcador de importancia. Si te ame en secreto, tus palabras adquieren mayor peso neural, te conviertes en un prioritario, no conscientemente. Micro. Parece. Observa la cognitiva, el amor a menudo se esconde en la. La. Es moneda neural, ahora territorio malinterpretado. Se vuelve sutilmente territorial pero no posesivo, la posesividad nace de la inseguridad, la territorialidad nace del apego, cuando él se fortalece, tu cerebro asocia a una persona con recompensa. Seguridad. Las posibles amenazas relacionales activan circuitos de dolor social, no porque te poseía, sino porque su cerebro protege un. Micro. Parece. Observa microreacciones cuando otros muestran. Nti el amor. No grita, parpadea, respiremos. Porque este si les. Crea distancia emocional en momentos de mayor intimidad. El mecanismo. El amor activa vulnerabilidad. La vulnerabilidad activa miedo. Especialmente en cerebros con apego evitativo. La corteza prefrontal dice. Demasiado cerca, demasiado riesgo. La distancia se convierte en estrategia reguladora, no ausencia emocional. Emotional, micro. Parece. Cuando aparezca distancia. ¿Nos acercamos recientemente? Por clariterada suele seguirla. Una seal suave. Muestra curiosidad por tu mundo interior, no solo. 7月缺 Haces, seno. Piensas. Sientes. Interpretas el amor transforma la. Persona como objeto, persona como universo, tu cerebro queer comprender, modelar, mapear. La curiosidad es la. Intelectual del apego, micro. Parece. Observa la calidad de las preguntas, superficie equals. Profundidad equals. Emotional, ahora volvemos a la verdad oculta. A veces, los sentimientos intensos producen los comportamientos contradictorios. Y. La parte. El amor secreto rara vez parece seguridad, suele parecer lucha interna. Porque el amor no es solo deseo, es riesgo. Y el cerebro responde al riesgo con lo que significa. Un hombre que ama en silencio puede no parecer desbordado de afecto, puede parecer contenido cauto en conflicto, y este es el insight final. Y el amor no se revela solo en la. A veces se revela en la. En el conflicto del sistema nervioso. No todo hombre distante. Enamorado, no toda inconsistencia es amor, pero cuando. Patrones convergen. 2. Suele estar leyendo algo real. La postura. Sana es esta. Observa sin. Percibe sin. Mantente anclada en patrones, no en esperanza, porque el amor real expresado o escondido siempre dejas en la conducta siempre, tu cerebro solo tiene que aprender a verlas. Y cuando lo haces, dejas de perseguir certezas, empiezas a reconocer verdades, en calma, en silencio, con claridad.